Good evening, everyone. Welcome you all to the session. We have posted a question in the morning, and I hope everybody have written an answer for this question. Let's start with the discussion. Okay. So, what was the question given? The question given was describe the codes of ethics and codes of conduct, and write the differences between both codes of ethics and codes of conduct for 15 marks ಅಂದರೆ 3 pages. ಸೊ ನೈತಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ set of principles and values that govern the conduct and behavior of individual or professional related to the particular field. It may be doctor, lawyer, ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ acceptable and unacceptable behavior. In a precise manner, which is unambiguous. And it applies to both. It applies to, which is code of conduct applies to both government, public or private organization ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಸಿನ್ಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ethics. Already we have defined what is code of ethics. Now we have to explain what are the components ಅಥವಾ what it explains ಅಂತ. First, what it is, it involves core values, outlines the fundamental principles that individual or professional should adhere to. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಫೇರ್ನೆಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ಥರ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್? ಇಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. Third, sets ethical obligation.
identifies the responsibility of who? Of clients irbodu within an organization, colleagues, etc. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. Then concept of what? ಈ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್. So this you can describe. Then you can also write the benefits by making a diagram. What are its benefits? In benefits irbodu. First one is establish shared understanding within the colleagues irbodu illa clients irbodu organization du. Then promote culture of integrity. Third, enhance the reputation and credibility of an organization. Fourth one is building public trust. So idara you can quote what are the components involved, then adadmele other benefit baribeku. Then we will move ahead to what is code of conduct. Code of conduct andre enu anta we already defined. Code of conduct na define ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ within this we can write it mainly focuses upon what? It mainly focuses upon listing of prohibitions within an organization irbodu and standard of behavior. Within an organization ಏನು ಮುನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು and what is the required standard of behavior which needs to be observed by the people who are involved ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗಲ್ಲಿರೋರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಈ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್? Its benefits are again resolving ethical dilemma, all India civil service codes, all India civil service code 1964 ಹೇಳಿದೆ. whenever an officer is in a dilemma he should always abide by code of conduct ಅಂತ, that you can quote. Second, address conflict of interest. conflict of interest ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ it reduces the chance of corruption, that you can quote. Third, maintaining political neutrality. Fourth, creates congenial environment. good environment irutte, workspace irutte, because it has enforcing guidelines irutte. guidelines on what? It may be related to sexual harassment irbodu within an organization. If something like that happens which is against the dignity of women, they shall be punished anta. Athwa it might be related to intoxicant consumption while working irbodu, what action needs they are going to take anta. So that all will promote that congenial environment where each and every person will work for the efficiency and effectiveness of that organization irbodu athwa government body irbodu, whatever it is. So this plays a crucial role, right? So adana ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು we have discussed
second part is question ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು what are the differences. So let's go ahead with the differences. What are the differences between code of ethics, code of conduct? Can make a tabular column like this. Sorry, it's not straight line. So again then you can make it a, you have to write a parameter. In parameter baritira, first one parameter is you have to write focus of code of ethics. So code of conduct, the focus enirutte. For example, code of ethics is a broad principle and values, whereas code of conduct is specific rules and standard of behavior. That's why I told you ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈ ಸ್ಕೋಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ only related to particular organization or industry. Third, again we can link it to purpose. ಈ ಥರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಸೆಟ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಫೋಕಸ್ ಏನು, ಸ್ಕೋಪ್ ಏನು, ಪರ್ಪಸ್ ಏನು, ಎಂಫಸಿಸ್ ಏನು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬರೆದು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೈಡ್ ಎಥಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಲೈನ್ಸ್ acceptable standard of behavior ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ acceptable ಅಂತಲೂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಎಂಫಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಅಪಾನ್. ಎಂಫಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಇರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಾರಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ಯಾವ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಅ ಅನ್ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ದೆನ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸು, ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಯಾವುದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಡಿವೈಡ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್, ಸ್ಕೋಪ್, ಪರ್ಪಸ್, ಎಂಫಸಿಸ್, ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಬಿಲಿಟಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು 6 ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯು ನೋ. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ರೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ COE ಒಳಗೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್
conduct has its limitation, because it is only associated to one individual or organization. Second ARC also highlighted this. It told there has to be comprehensive code of ethics. This will ensure accepted behavior अथवा standard, effective governance, or else ethical decision making, ethical governance, whatever the keywords ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ethics ಅಲ್ಲಿ, you can try to link that and tell code of conduct ಗಿಂತ code of ethics is the need of the hour. Even second ARC report highlighted that. That's why we need a comprehensive code of ethics guidelines ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು you can end this question. Okay, since it's a 15 marker, you will be having 3 pages. I hope you have enough content to fill all the 3 pages, but make sure you write this in 9 to 10 minutes. Don't extend the time. If you extend ಮಾಡ್ತೀರಾ, it will be not good for you people, because you cannot complete the paper on time. I hope you got the required discussion. We'll again have a discussion tomorrow at 7 p.m. We will be posting the question in the morning. Please do write the answers. Thank you.